На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость, великая душа, царь всего мира Махарадж Притху, разделил накопленные им богатства между всеми живыми существами, движущимися и неподвижными. В соответствии с религиозными принципами он назначил всем своим подданным содержание и, исполнив указания Верховного Господа в полном согласии с ним, поручил сыновьям заботиться о земле, которую считал своей дочерью. После этого Махарадж Притху покинул своих удрученных подданных, которые едва не плакали, расставаясь с царем, и один вместе с женой удалился в лес совершать аскезы. Purport: Maharaj Prithu was one of the Shaktyavesh incarnations of the Supreme Personality of Godhead, and as such he appeared on the surface of the earth to execute the orders of the Supreme. Комментарий. Махарадж Притху был Шактявеша аватара Верховной Личности Бога, то есть он пришел на землю, чтобы исполнить волю Всевышнего. As stated in Bhagavad Gita, the Supreme Lord is the proprietor of all planets, and he's always anxious to see that in each and every planet the living entities are happily living and executing their duties. В Бхагавад-гите говорится, что все планеты Вселенной принадлежат Верховному Господу, поэтому Он всегда заботится о том, чтобы живые существа на каждой из них были счастливы и выполняли предписанные им обязанности. As soon as there is some discrepancy in the execution of duties, the Lord appears on earth as confirmed in the Bhagavad Gita 4:7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Когда они по той или иной причине перестают выполнять свои обязанности, Господь сам нисходит на землю, о чем тоже сказано в Бхагавад-гите 4.7. Яда яда hi dharmasya glanir bhavati bharata. Since there were so many discrepancies during the reign of King Vena, the Lord sent his most confidential devotee, Maharaj Prithu, to settle things. Поскольку в правлении царя Вены на земле воцарилось беззаконие, Господь послал своего доверенного слугу Махараджа Притху восстановить закон и порядок. Therefore, after executing the orders of the Supreme Personality of Godhead and settling the affairs of the world, Maharaj Prithu was ready to retire. И когда Махарадж Притху исполнил волю Верховной Личности Бога, он приготовился отойти от дел. He had been exemplary in his governmental administration, and now he was to become exemplary in his retirement. Все это время он подавал людям пример образцово, управляя своим государством, а теперь ему предстояло показать на своем примере, как нужно отходить от дел. He divided all his property amongst his sons and appointed them to rule the world. And then he went to the forest with his wife. Он разделил свое имущество между сыновьями и, передав им бразды правления, вместе с женой ушел в лес. It is significant in this connection that it is said that Maharaj Prithu retired alone and at the same time took his wife with him. Примечательно то, что, как сказано в этих стихах, Махарадж Притху ушел в лес один и в то же время взял с собой жену. According to Vedic principles, when retiring from family life, one can take his wife with him, for the husband and wife are considered to be one unit. В соответствии с предписаниями Вед, удаляясь от семейных дел и уходя из дома, мужчина может взять с собой жену, поскольку муж и жена считаются одним целым. Thus they can both combinedly perform austerities for liberation. Таким образом, они могут вместе совершать аскезы, чтобы обрести освобождение. This is the path that Maharaj Prithu, who was an exemplary character, followed. And this is also the way of Vedic civilization.
Так было принято в ведическом обществе, и именно этот путь избрал Махарадж Притху, который всегда служил примером для других. One should not simply remain at home until the time of death, but should separate from family life at a timely moment and prepare himself to go back to Godhead. Вместо того, чтобы оставаться дома до самой смерти, человек должен заблаговременно оставить семейный очаг и подготовиться к возвращению домой к Богу. As a Shakyavesh incarnation of God, who had actually come from Vaikuntha as a representative of Krishna, Maharaj Prithu was certain to go back to Godhead. Будучи Шакти Авешей, воплощением Господа, посланным Кришной в этот мир с Вайкунтхи, Махарадж Притху, вне всякого сомнения, должен был вернуться к Богу. Nonetheless, in order to set the example in all ways, he also underwent severe austerities in the Tapovan. Но чтобы его жизнь могла во всех отношениях служить примером для других, он подверг себя суровым аскезам в Тапаване. It appears that in those days there were many Tapovanas, or forests especially meant for retirement and the practice of austerities. Из этих стихов следует, что в те времена на земле было много тапаванов или лесов, в которых жили отшельники, совершавшие аскезы. Indeed, it was compulsory for everyone to go to the tapovan to fully accept the shelter of the Supreme Personality of Godhead, for it is very difficult to retire from family life and at the same time remain at home. По сути дела, в те времена все люди были обязаны по достижению определенного возраста уйти в тапаван, чтобы полностью отдать себя Верховной Личности Бога, так как, оставаясь дома, очень трудно избавиться от привязанности к семейной жизни. Okay, so I won't read the Sanskrit again, it's quite long. I'll just read the translation again. At the last day, okay. Прочитаем перевод, без санскрита. At the last stage of his life, when Maharaj Prithu saw himself getting old, that great soul, who was king of the world, divided whatever opulence he had accumulated amongst all kinds of living entities, moving and non-moving. He arranged pensions for everyone according to religious principles, and after executing the orders of the Supreme Personality of Godhead, in complete coordination with him, he dedicated his sons unto the earth, which was considered to be his daughter. Then Maharaj Prithu left the presence of his citizens, who were almost lamenting and crying from feeling separation from the king, and went to the forest alone with his wife to perform austerities. На последнем этапе жизни, заметив, что приближается старость, великая душа, царь всего мира Махарадж Притху, разделил накопленные им богатства между всеми живыми существами, движущимися и неподвижными. В соответствии с религиозными принципами он назначил всем своим подданным содержание и, исполнив указания Верховного Господа, в полном согласии с ним поручил сыновьям заботиться о земле, которую считал своей дочерью. После этого Махарадж Притху покинул своих удрученных подданных, которые едва не плакали, расставаясь с царем, и один вместе с женой удалился в лес совершать аскезы. So as Prabhupada is explaining here, Prithu Maharaj is a Shaktavesh avatar who actually came from Vaikuntha as a representative of Krishna. So he was certain to return to Vaikuntha. И как Шрила Прабхупада объясняет здесь, Шактавеш Аватара, Махарадж Притху был воплощением Господу с Вайкунтхи, поэтому, конечно, он туда и должен был вернуться. So in all stages of his life, in all his activities, he was fully Krishna conscious.
На всех этапах своей жизни, во всей деятельности он всегда оставался в полном сознании Кришны. That is to say, he was always in samadhi of Krishna consciousness. Мы можем сказать, что он всегда находился в самадхи, сознании Кришны. Srila Prabhupada explains that samadhi doesn't mean just sitting and meditating. Шрила Прабхупада объясняет, самадхи значит, не значит просто сидеть и медитировать. But samadhi means to be absorbed in activities of Krishna consciousness. Но самадхи значит быть погруженным в деятельность сознания Кришны. In one lecture, Prabhupada mentions that he is speaking about Krishna, giving lecture about Krishna. He said that is also samadhi. В одной лекции Шрила Прабхупада говорит, что сейчас мы говорим о Кришне, и говорить о Кришне – это тоже находиться в самадхи. And all different kinds of activities like dressing the deities, cooking for Krishna, distributing books, doing Harinam. These activities are all samadhi. Любая деятельность сознания Кришны – это украшать, одевать божества, готовить для них, петь харинаму, распространять книги. Вся эта деятельность – это вид самадхи. So, samadhi means to be absorbed in activities of Krishna consciousness. Так что самадхи – это значит быть погруженным в деятельность сознания Кришны. And of course, an essential aspect of a devotee's life is chanting the holy names of Krishna. И, конечно, существенной деятельностью преданных сознанию Кришны – это воспевать святые имена Кришны. Every day, devotees should spend at least a couple of hours chanting japa. Каждый день преданные должны проводить по крайней мере 2 часа воспевать, читать джапу. And try to chant those rounds as attentively as possible. И читать круги джапы как можно внимательней. So that is an essential aspect of samadhi for a devotee. Это и есть существенный аспект, самый важный аспект самадхи для преданных. And generally, the more attentively that the devotee chants his or her rounds, the more focused also the devotee will be in performing service. И чем внимательнее преданный читает свои круги, тем более он будет и качественнее и внимательнее делать другое служение для Господа. So, obviously, the great souls, the great acharyas, the elevated devotees, they're very attentive in their chanting, and they're very also focused and productive in their service. Поэтому великие души, ачарьи, преданные Господа, они очень внимательно читают, медитируют на святые имена, и поэтому их служение Господу также в других формах очень концентрировано и внимательно и качественно. We can see from the example of Srila Prabhupada that he was a very, very focused and very productive devotee. Мы можем видеть примеры Шрилы Прабхупады, что он был очень сфокусирован, сконцентрирован в этом отношении и также очень продуктивно делал служение.
that he slept very little, and he was very expert and very busy in devotional service. И, конечно, он был очень большим экспертом в исполнении преданного служения. He could translate and publish so many books and travel all over the world and open so many centers and guide so many disciples. Он мог и переводить, печатать книги, путешествовать по всему миру, открывать центры, храмы и вести за собой преданных учеников. So that because he was always in samadhi of Krishna consciousness. И почему это? Потому что он всегда находился в самадхи, в сознании Кришны. And Krishna was guiding him how to serve. И поэтому Кришна вел его и показывал, что делать, как служить. Of course, he got certain orders from his spiritual master, but those instructions were quite broad instructions, quite, we could say, general instructions. Также у него были и особые указания от его гуру, вот, и также это были и общие указания для исполнения служения. But it's not that he was, constantly taking instructions from his guru. И, конечно, это не было так, что он всегда должен был обращаться за наставлениями гуру. Prabhupada, once he said, I didn't meet with my spiritual master more than 10 times in my life. Прабхупада говорил, что я встречал своего гуру Махараджа не более 10 раз в жизни. Well, I assume that means like personal meeting. Я думаю, это он говорил о личных встречах. I mean, he did attend lectures and programs at different times. Он посещал лекции, программы с его участием в разное время. But in terms of personal meeting, not so many times. Но что касается личных встреч, не так много раз. And Prabhupada, he told us what were those main instructions that he got from his spiritual master. И Прабхупада нам рассказал, какие были те основные, главные указания, которые дал ему гуру Махарадж. To preach Krishna consciousness in English language and spread it all over the world. Проповедовать послание Кришны на английском языке и распространить его по всему миру. And also to print books. Также печатать книги. So they're general instructions, but in order to carry them out requires a very high level. In order to carry out successfully requires high level of Krishna consciousness. И вот такие были главные указания, но чтобы их исполнить, надо всегда находиться на высоком уровне сознания Кришны, чтобы их исполнить успешно. The instruction was also given to some of his god brothers, but they were not able to carry them out to anywhere near the level of success of Srila Prabhupada. И также его духовные братья получали подобные наставления, но не были способны исполнить
так как это сделал Шрила Прабхупад. So Prabhupada obviously was a very fixed in samadhi and Krishna consciousness in order to be able to understand how to effectively and practically spread Krishna consciousness all over the world. Так что Шрила Прабхупад находился всегда зафиксирован, сконцентрирован в самадхи, сознании Кришны, с тем, чтобы успешно выполнить все эти наставления и проповедовать послание Кришны по всей планете. Эффективно. So in that sense, he was regularly getting guidance from Krishna and from his spiritual master. И так Кришна его вел, поэтому он всегда находился под руководством Кришны и своего духовного учителя. And Prabhupada said, my spiritual master is always with me. Шрила Прабхупада говорил, мой духовный учитель всегда со мной. Because he was always remembering those instructions of his Gurudev, and he also learned so much just from the personal life and example of his spiritual master. И потому что он всегда помнил о этих наставлениях и также о примерах, собственных примерах жизни своего духовного учителя Гурудева. So that is samadhi, to be always in contact with the Guru and Krishna through genuine and sincere practice of Krishna consciousness. Это и есть находиться в самадхи, искренне и по-настоящему следовать их наставлениям. So such a person is guaranteed to go back to Godhead. И такая личность, конечно, гарантированно отправится к Богу. So we can see the same here in the example of Prithu Maharaj. Это мы видим здесь и в примере с Притху Махараджем. So as Prabhupada is saying that therefore it was not essential for him to leave home and go to the forest to perform austerities, because anyway he was guaranteed to go back to Godhead. Поэтому было также существенно для него оставить дом и пойти в лес совершать самадхи и гарантированно отправиться домой к Богу. But still he did go to Tapovan, or the forest, to perform austerities in order to set example for others. Конечно, это для него не было необходимостью главной, чтобы отправиться в лес, совершать аскезы. Он и так отправится в духовный мир, но он это делал для того, чтобы показать пример остальным. As we know, in a Vedic society, there is a varnashram system. Мы знаем, в ведическом обществе существует система варнашрамы. So different varnas are different kinds of occupational duties, as Brahman, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Разные варны, соответствующие им действия, обязанности. Это и браманы, кшатри, вайши, шудры. And the different ashrams, brahmacharya, grihastra, vanaprastha, and sannyas. И также ашрамы. Это брамачарья, грихастха, ванапрастха, саньяс. But it was not expected that everyone would take sannyas.
Но не ожидалось, что все будут принимать саньясу. Actually, only small percentage would take sannyas because generally sannyas was taken by persons of Brahminical nature. И небольшой процент людей принимал саньясу, потому что это относилось в большей степени к брахманам. Most people in society were in the Sudra category, and the next most were in the Vaishya category. И большинство людей в обществе это шудры, и вторая по это вайши по количеству. And even less Kshatriya, and least of all Brahmanas. Затем меньше кшатриев и меньше всего брахманов. So generally, sannyas means a spiritual leader of society, as Brahmana also are the spiritual leaders of society. И в обществе духовные лидеры общества это саньяси и также брахманы. The sannyasis are expected to know the scriptures and to be able to explain the scriptures to others. Саньяси должны знать Писания и уметь объяснить их другим. So, therefore, it was generally the Brahmanas who took sannyas. Поэтому, как правило, брахманы принимали саньясу. So we see in the case of the Kshatriyas, generally they take a vanaprastha, they don't take sannyas. И что касаемо кшатриев, обычно они не принимали саньясу. We see that here in the example of Prithu Maharaj. He went to the forest with his wife for self-realization. И здесь пишется, что Прабху Махарадж отправился в лес совершать аскез вместе с женой, чтобы достичь самоосознания, освобождения. We see the same in the case of the Pandavas. They retired together with Draupadi. И то же самое мы знаем было и с пандавами. Они ушли, оставили мир, взяв с собой супругу. The same in the case of Dhritarashtra. Vidura, he convinced Dhritarashtra to go to the forest with his wife. Также и Дритараштра ушел в лес с женой по совету Видуры. So this is generally the system for the Kshatriyas. Так что обычно, в общем смысле, это для кшатриев. But they were encouraged to go at certain stage because, of course, these examples are all exalted devotees, you know, whether they went to the forest or whether they stayed at home, as I mentioned, and as Prabhupada says here, they would go back to Godhead anyway. Это касается возвышенных преданных, и как Шрила Прабхупада здесь говорит, и мы уже также говорили, что уйдет он в лес или останется дома, возвышенный преданный всегда возвращается к Богу. But to set example for general people, they did go to the forest. Ну, чтобы показать пример всем, они отправлялись в лес. Because as Prabhupada said at the end of the purport here, it's difficult to retire from family life and at the same time remain at home. Как Прабхупада в конце комментария здесь отмечает, что это очень сложно отказаться от семейной жизни, оставить семейную жизнь, одновременно оставаясь дома. After all, generally in the home, at that age, the children will already be growing up, especially in Vedic society. The sons, they would be
have taken charge of the property and the family dealings. They would have their wives, probably their children might still, some of them be young, or else they were also, you know, growing up, starting to work, engage in some occupation. So very busy, the whole environment in the home. И, как правило, тогда у них уже были взрослые дети, которые оставались тем, чтобы присматривать за всем имуществом и за всеми делами, которые там были. У них уже могли быть дети, и таким образом они поддерживали все, что там было важно поддерживать. So difficult to be focused in spiritual activities in a busy home environment. И тяжело оставаться погруженным в духовную практику, когда вокруг столько разных домашних дел и обязанностей. Whereas the forest was a very peaceful and very pure. А в лесу всегда спокойно и чисто. And of course, in those days, they kept the forests nicely. They didn't throw all kinds of rubbish and litter in the forests. И в те времена, конечно, очень заботились о лесах, там не мусорили, не оставляли разного вида отходы. They were not going to the forest in their SUVs and having barbecues and blasting out some kind of loud, passionate music. И в те времена люди не устраивали там пикники, какие-то гуляния с разным разбрасыванием мусором и не, так сказать, танцевали под громкую музыку. So many sages lived in the forest, so it was quiet and peaceful. Много мудрецов жили в лесах, и там было очень спокойно, чисто. So this was a system, Vedic system, that at the end of one's life, one should be focused in, especially in spiritual activities, and lead a simple and austere life. Поэтому система была такая, что к концу жизни уже надо было погружаться в духовную практику и вести чистую, спокойную жизнь. So Prithvi Maharaj, as a great ideal king, is setting the example. Так что Прабху Махарадж, как показывая пример идеального царя, так и поступал. The citizens felt some separation from him, but anyway, that is the way of the world. Everyone has to leave. So those who are near and dear will feel some separation, but they also get encouragement from the example of the king and the care and love that he showed them. Конечно, и подданные граждане всего государства испытывали разлуку с ним, но что поделать, этот мир так устроен, что всем приходится расставаться, оставлять этот мир, и близкие всегда будут чувствовать какую-то разлуку. Okay, so we'll finish there. Но так или иначе они. Ну, давайте на этом закончим. Any question? Какие-нибудь вопросы? So Guru Maharaj, that Srila Prabhupada would
give sannyas to many of his disciples because of any time life may be finished. So in this way he explained sometimes why he did give sannyas to his disciples. Like that, one of the reasons. Okay, translate. Да, как и Шрила Прабхупада давал саньясу своим ученикам многим по причине того, что он иногда объяснял, что жизнь может закончиться в любой момент. Это одна из причин. Well, that might be one reason, but I don't think it's the main reason. Да, это одна из причин, но не главная, я думаю. I mean, after all, as we were studying, you know, any ashram, a person can be in samadhi, you know, just by practicing Krishna consciousness and engaging in devotional services. It's not that one has to take sannyas to attain the spiritual platform and go back to Godhead. Да, в любом ашраме человек может быть погруженным в деятельность сознания Кришны, и поэтому это не главное то, что он должен принять саньясу для того, чтобы вернуться к Богу. I mean, the Mayavadis, they say you have to take sannyas in order to advance in spiritual life. Майявади говорят так, что человеку необходимо принять саньясу, чтобы прогрессировать в духовной жизни. But devotees can, in any ashram, can progress in spiritual life. Но преданные могут в любом ашраме прогрессировать в духовной жизни. But Prabhupada, he did compare, you know, this preaching Krishna consciousness to, you know, a battle or a war against Maya. Шрила Прабхупада сравнил проповедь сознания Кришны, это как вести битву с Майей. And he said somebody has to lead the charge. И он говорил, что кто-то должен быть на фронте, кто-то должен быть ответственным. Yeah, I mean, among the soldiers there has to be some generals. Да, то есть среди солдат должны быть генералы. And if there aren't a qualified persons to be generals, they may just elevate the ordinary soldiers. Somebody has to take the lead. И кто-то должен воспитывать этих солдат и также возвышать их до уровня генералов. Кто-то должен быть за это главным ответственным. So it's, you know, if there aren't qualified generals, they may make ordinary soldier into general. Да, если квалифицированный генерал, он может из обычных солдат сделать генералов. So probably like that, you know, he had given sannyas to many devotees, you know, just that they would somehow lead, even though they weren't really qualified. Так и Прабхупада давал саньяс многим с тем, чтобы, хотя они не совсем квалифицированы, но чтобы они вели остальных солдат. So it's not surprising if many of them were killed in a battle. Поэтому, конечно, неудивительно, что кто-то из них и в этой битве также и как бы не погибал, но как был убит, что ли. Or defeated, you know, in a battle. Побежден, так сказать, да. So that, I think, is the main reason why Prabhupada gave sannyas, you know, not just so because people might leave their body at any moment and they might be more Krishna conscious, but rather he gave sannyas so there'll be some leaders among the preachers. Вот это была главная причина, что он давал саньясу, чтобы они были лидерами среди проповедников, но не из-за того, что главным образом, что они могут в любой момент умереть, и для этого им надо саньяс.
Yes, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, so I'm going to finish there today. Давайте на этом сегодня закончим. And on Wednesday, we expect there will be Chaitanya Charitamrita class at the usual time. В среду в обычное время мы также думаем, будет и класс по читанию Чаритамрити. Yes, Gora Priya Jan. Харе Кришна, Гуру Махарадж, я предлагаю, как всегда, получить даршан их светлости Шри Горнитай. Okay, darshan of Sri Gornitai in Kharkov temple. Даршан в храме Харькова. Божественный город Нитай. Харе Кришна. Так, поворачиваем камеру. Харе Кришна, Бхагаван. Шрила Prabhupade ki jai. Jai. Харе Кришна. Ага, все, вот Шрила Прабхупада. Jai, Hare Krishna. Харе Кришна. Вот сейчас мы идем к алтарю. Coming up to altar. Там просто решетка, я ее через решеточку продвину камеру. Jai Sri Gornitai ki jai. Такие красивые. Харе Кришна. Спасибо. Thank you very, very much. Огромное Харе Кришна. Hare Krishna.